Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing 11th February current affairs related MCQs. So then we will start discussing one by one. The first and foremost one, the which country became the world's largest research and development spender in 2024, surpassing United States and so Japan, Germany, South Korea, India and China. These are the options given. So then China is the correct answer. Here we have answer E is the correct one. So global research and development expenditure reached an estimated $2.87 trillion in 2024, marking a 3% annual increase and a threefold rise since 2000. Notably, Asia now dominates the landscape, accounting for 45% of the total global spending. With the 45% of total global spending, Asia stood at a top position. Asia at top position. Asian continent is at a top position. And so the global research and development expenditure. Global research and development expenditure. So reached a number $2.87 trillion global market లో జరిగిన మొత్తం ఖర్చు అన్నమాట 2024 ఎక్స్పెండిచర్ $2.87 trillion. సో డామినేషన్ ఎవరిది అంటే ఏషియన్ కాంటినెంట్ డామినేషన్ నడుస్తుంది. సో బిగ్ షిఫ్ట్లో చైనా ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ బై సర్పాసింగ్ యుఎస్ఏ అనమాట. యుఎస్ఏని సర్పాస్ చేసి చైనా ఫస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ చైనా హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ R&D స్పెండర్. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి చైనా ఎమర్జ్డ్ యాజ్ వరల్డ్స్ టాప్ R&D స్పెండర్. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి టాప్ లెవెల్లో స్పెండ్ చేస్తున్న కంట్రీ ఏది అంటే లైక్ దట్ ఈస్ చైనా, నారోలీ సర్పాసింగ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. యునైటెడ్ స్టేట్స్ చాలా దగ్గర నెంబర్ అనమాట రెండింటిది. వైల్ చైనాస్ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాస్ బీన్ a massive 20-fold increase since 2000. 2000తో కంపేర్ చేస్తే చైనా R&D రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెడుతున్న ఎక్స్పెండిచర్ 20 times పెరిగిందనమాట. 20 times raised. 20 times or 20-fold raised. మరి ఇండియా స్టాండ్ ఏంటి? ఇండియా ర్యాంక్డ్ 7th అనమాట. ఇండియా ర్యాంక్డ్ 7th globally with an expenditure of మన ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అంటే R&Dకి పెడుతున్న ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ $75.7 billion. $75.7 billion. While this represents a threefold increase over the past 2 decades. ఇది 3 times లాస్ట్ 3 decades తో పోలిస్తే it is 3 times more than past 3 decades. There is a context here we have. Top R&D spenders 2024 కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కంట్రీస్ లిస్ట్ కనుక చూస్తే 2024లో R&D spenders రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్పెండ్ చేస్తున్న కంట్రీస్ చూస్తే ఫస్ట్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ చైనా ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ USA సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ బై జపాన్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ is Germany and fifth position Republic of Korea, that is South Korea, and sixth position United Kingdom and seventh position India.
రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఖర్చు పెడుతున్న కంట్రీస్, ఎక్స్పెండిచర్ టాప్ ఉన్న కంట్రీస్ ఇవి. అండ్ 8th పొజిషన్ ఫ్రాన్స్, 8th ఫ్రాన్స్, అండ్ 9th టర్కీ ఆర్ టుర్కీ కదా ఇప్పుడు, టర్కీ, 10th one బ్రెజిల్. సో దిస్ ఇస్ ద హైరార్కీ మనకి ఎక్స్పెండిచర్లో టాప్ 10 నేషన్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో our answer is E correct one. Answer E is the correct answer. Moving to the next one. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 was hosted by అన్నాడు. సో ఆప్షన్స్లో సౌత్ ఆఫ్రికా, నమీబియా ఇచ్చాడు. జింబాబ్వే, సౌత్ ఆఫ్రికా, నమీబియా ఇస్ కరెక్ట్ వన్. జాగ్రత్తగా ఆప్షన్స్ ట్యాగ్ చేయాలి. నాట్ కెనియా, నాట్ జింబాబ్వే, కెనియా. సో ఆన్సర్ C is the correct one. Answer C is the correct one. ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 general tournament which was observed in Zimbabwe and Namibia. Men's Cricket World Cup anamata. Under-19 Men's Cricket World Cup 2026. సో దీనిలో మనకి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇది ఇండియా రీచ్ ద ఫైనల్, మనకి డిఫీటింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డిఫీట్ చేసి ఫైనల్కి రీచ్ అయింది. అండ్ ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ ఫైనల్ టోర్నమెంట్ జరిగింది మనకి, దట్ వి డిస్కస్డ్ అనమాట ఇది. సో మెన్స్ Under-19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టైటిల్ని లైక్ ఇండియా ఓన్ దిస్ particular one by defeating England. This was discussed. And India's Under-19 titles కనుక మనం చూస్తే 2000 టైటిల్, 2008 టైటిల్, 2012 టైటిల్, 2018, 2022 and 2026. Total 6 titles అనమాట. India has got 6 titles. So there is a context అనమాట. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి player of the match, that is Vaibhav Suryavanshi. And player of the tournament kuda idane, match player of the tournament kuda. So రికార్డ్ మేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్లో కూడా ఈ వైభవ్ సూర్యవంశీదే ఉంది. దెన్ 80 balls 175 runs కదా, 175 runs in 80 balls. సో 14 years old age is young batsman, like 80 balls 175 runs అనమాట. సో ఫైనల్లో సెట్ చేసిన రికార్డ్స్లో, ఫైనల్ మ్యాచ్లో సెట్ చేసిన రికార్డ్స్లో హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఒకటి. అండ్ ఇన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ అనమాట, Under-19లో హైయెస్ట్, Under-19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లో దెన్ హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్, ఫాస్టెస్ట్ 150 కూడా అవుతుంది. ఫాస్టెస్ట్ 150 ఇన్ Under-19 హిస్టరీ అనమాట. Under-19 హిస్టరీ ఫాస్టెస్ట్ 150 ఇన్ 71 balls. 71 balls లో 150 అనమాట. మోస్ట్ సిక్సెస్, ఇవన్నీ వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి చెప్తున్నాను. మోస్ట్ సిక్సెస్ ఇన్ Under-19 వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ 15 సిక్సెస్ అనమాట, 15 సిక్సెస్. అండ్ మోస్ట్ సిక్సెస్ ఇన్ సింగిల్ Under-19 వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్ 30 టోటల్ అనమాట. ఇన్ సింగిల్ Under-19 వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్లో అది వేరే కాంటెక్స్ట్. దట్ ఇస్ ద పార్ట్. ఇన్ని స్పెషల్ హైలైట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనకి. జింబాబ్వే హోస్ట్ కంట్రీస్ వచ్చేటప్పటికి జింబాబ్వే అండ్ నమీబియా 15th January నుంచి 6th February వరకు. దిస్ వాజ్ కండక్టెడ్ 15th January టు Feb 6th దాకా జరిగిన ఈవెంట్ అనమాట. దాదాపుగా 16 nations పార్టిసిపేట్ చేశాయి. 16 nations అండర్ 19 టీమ్స్ అనమాట.
సో ఇండియా ఫైనల్కి రీచ్ అయింది ఏ టీంని ఓడించి. ఇలా క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. ఇండియా రీచ్డ్ ఫైనల్స్ బై డిఫీటింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డిఫీట్ చేసి ఫైనల్కి పడింది. ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ తోటి తలపడింది అనమాట. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one. What is the maximum subsidy proposed per unit for the pulse processing under nationwide self-reliance in pulses mission? So February 10th observed as a World Pulses Day అనుకున్నాం కదా. సో self-reliance in pulses mission, pulses mission లో self-reliance హోల్డ్ చేయడానికి what is the maximum subsidy proposed? ఎంత maximum subsidy ని ప్రపోజ్ చేశారు అనేది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో 10 lakhs ఇచ్చాడు, 15 lakhs, 20, 25 lakhs and 50 lakhs. That is ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్, అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్, 25 lakhs. సో నేషన్ వైడ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ పల్సెస్ మిషన్. సో మధ్యప్రదేశ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మనకి టాప్ క్లాస్ స్టేట్ ఏది అంటే ఈ పల్సెస్ వైజ్ మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పుకున్నా. ఈ పర్టికులర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ పల్సెస్ మిషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఎక్కడ అంటే మధ్యప్రదేశ్లో. So the nationwide self-reliance in pulses mission was launched from which state entered? That is Madhya Pradesh. This was launched from Madhya Pradesh. This is the one. And the launch of the event self-reliance in pulses mission was held at some food likeness research center. Food research center of Bhopal. ఇది ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ వన్. తర్వాత సో హూ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ ద లాంచ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మిషన్ అంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్ పల్సెస్ మిషన్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. మనకి చీఫ్ గెస్ట్ పల్సెస్ మిషన్ కి చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు అంటే శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అన్నమాట. శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ చీఫ్ గెస్ట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ కి, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ పల్సెస్ మిషన్ కి చీఫ్ గెస్ట్ అన్నమాట. ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పల్సెస్ మిషన్ ఏంటి అంటే దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్, ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ పల్సెస్ మిషన్ ఇస్ దట్ eliminate import dependency and make India a global exporter. That is the context. Global exporter. So eliminate import dependency. వేరే కంట్రీస్ మీద దిగుమతులు అంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి దిగుమతి చేసుకోవడం మీద ఆధారపడకుండా ఇండియాని గ్లోబల్ ఎగుమతిదారుగా మార్చడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. అండ్ దిస్ మిషన్ ఎంఫసైజెస్ an integrated value chain covering the quality seed supply to market access. Quality seed supply to market access. Under the mission, approximately how many pulses processing mills are proposed? అంటే దీని కింద 1000 mills pulses processing mills అన్నమాట. పల్సెస్ ప్రాసెసింగ్ మిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. దట్ ఈస్ 1000 మిల్స్ అన్నమాట. పల్సెస్ ప్రాసెసింగ్ మిషన్స్ అండర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ పల్సెస్ మిషన్ SRPM. And pulse processing mills under this mission will be developed using an approach called cluster based development model. దీన్ని క్లస్టర్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్లో దీన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. క్లస్టర్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్లో వీటిని అభివృద్ధి చెందిస్తారు అనమాట.
అండ్ ద మ్యాక్సిమం సబ్సిడీ ప్రపోజ్డ్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మ్యాక్సిమం సబ్సిడీ ఈజ్ 25 lakhs అనమాట. 25 లక్షల రూపాయల సబ్సిడీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ ఫార్మర్స్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిసీవ్ సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్ మధ్యప్రదేశ్ ఆబ్వియస్గా, నో డౌట్ దానిలో. సో సెల్ఫ్ రిలయన్స్ పల్సెస్ మిషన్ SRPM అన్నమాట. SRPM క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే మధ్యప్రదేశ్. మనకి మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ వచ్చేటప్పటికి ద గవర్నర్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ మంగూభాయ్ పటేల్. మంగూభాయ్ చాగన్భాయ్ పటేల్. హీస్ ద గవర్నర్ అనమాట, ప్రెసెంట్ ఎంపీ గవర్నర్. అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ మనకు తెలుసు మోహన్ యాదవ్ కదా. సీఎం ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇస్ మోహన్ యాదవ్. సో ఇక్కడ మనకి మధ్యప్రదేశ్ అనగానే నేషనల్ పార్క్స్ చాలా నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే పెంచ్ నేషనల్ పార్క్స్లో, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్లో, ఎంపీ నేషనల్ పార్క్స్లో పెంచ్ ఫేమస్ వన్ ఒకటి. దాని తర్వాత పన్నా నేషనల్ పార్క్, పన్నా నేషనల్ పార్క్, పెంచ్, కన్హా కూడా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది, కన్హా నేషనల్ పార్క్. అండ్ బాంధవ్గర్ చాలాసార్లు అడిగాడు ఇది. బాంధవ్గర్ నేషనల్ పార్క్ గురించి అడిగాడు, ఏ స్టేట్ అని అడిగాడు. జనరల్ నాలెడ్జ్ పార్ట్లో కూడా మనకి ఇది ఉపయోగపడేది అనమాట. అండ్ సాత్పురా నేషనల్ పార్క్, మాధవ్ నేషనల్ పార్క్, మాధవ్ నేషనల్ పార్క్, MADHAV, మాధవ్ నేషనల్ పార్క్. అండ్ ఇక్కడ మనకి మండ్లా ప్లాంట్ ఫాసిల్ నేషనల్ పార్క్ కూడా ఉంది. మండ్లా పార్క్ కూడా ఇక్కడే. సో ఇవన్నీ మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించిన ఫేమస్ నేషనల్ పార్క్స్ అన్నమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఆన్సర్ D is the correct one. Subsidy 25 lakhs rupees. Moving to the next one, India recently signed an agreement with the United Kingdom and the Northern Ireland related to which of the following? దేనికి సంబంధించి ఇండియా సైన్ చేసింది ఒక అగ్రిమెంట్ని అని అంటున్నాడు. సో ఎవరెవరితో అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తోటి, నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ తోటి. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ నార్దర్న్ ఐర్లాండ్ తోటి సైన్ చేసింది అంటున్నాడు. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ఆన్ గూడ్స్ కాదు, డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ షేరింగ్ నో, డబుల్ టాక్సేషన్ అవార్డెన్స్ DTA అండ్ డబుల్ టాక్సేషన్ అవార్డెన్స్ కూడా కాదు, క్లైమేట్ చేంజ్ కోఆపరేషన్ నో, సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ agreement. This is the correct one. Answer E is the correct option. So India has signed an agreement on social security relating to the social security contributions to the United Kingdom and the Northern Ireland. So Foreign Secretary Vikram Misri and British High Commissioner to India then signed this agreement anamata. So Foreign Secretary Vikram Misri, Foreign Secretary Vikram Misri signed an agreement with the counterpart, Lindy Cameron. So High Commissioner to India. So Foreign Secretary Vikram Misri and British High Commissioner. మనకి బ్రిటిష్ హై కమిషనర్ వచ్చేటప్పటికి లిండీ క్యామరూన్, వీళ్ళు సైన్ చేయడం జరిగింది ఈ అగ్రిమెంట్. సో ఆ అగ్రిమెంట్ విల్ సపోర్ట్ ద మొబిలిటీ అండ్ continued social security coverage of all employees on short-term overseas assignments. So the ministry further agreed forms part of India's trade deal with the UK and shall come into effect together with the comprehensive economic trade agreement. Comprehensive economic trade agreement తో కూడా ఇవి సైన్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కూడా comprehensive economic trade agreement. This is the point here we have. I'm making move to the next one. So answer E is the correct one here.
So the Lakpati Betiya Yojana was recently launched by which government under? So like options: Uttar Pradesh government, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh. It's a Delhi government. Delhi government announced this particular special program. So Delhi government announced a launch of the new welfare scheme. It's a welfare scheme, సంక్షేమ సంబంధించిన పథకం అన్నమాట. లాక్పతి బేటియా యోజన for the bright future of the girls of the national capital. Under the new scheme, daughter in Delhi, the Delhi daughters will receive a total assistance of 56,000 rupees in installments. They get a 56,000 rupees, a total of 50,000 rupees in a year in installments. In installments, they get the 56,000 rupees, and starting from the birth and continuing till the completion of their graduation. Till it will continue, this process, it will continue from their birth to graduation. Graduation daga ee support continue avutundi anamata. So after successfully completing their education, the scheme will mature and the beneficiary will receive over 1 lakh rupees. So maturity period tarvata the beneficiary will get 1 lakh rupees after completing their graduation. So addressing a press briefing, the national capital, the chief minister మనకు కనిపిస్తున్నారు కదా రేఖా గుప్తా, ఈవిడ ఒక మీటింగ్లో కూడా అనౌన్స్ చేశారనమాట. So then application to payment will be fully online and transparent, eliminating the need of the beneficiaries to visit the government offices. And she further added, the scheme is designed to combine social security with the education linked incentives. So the chief minister stated that this scheme will be digitalized with the data for each beneficiary updated periodically. And then this scheme is not just an economic initiative, but it will also give confidence to the daughters in Delhi. So education ఒకదానికి కాదు, సెక్యూరిటీయే కాదు, సెక్యూరిటీతో పాటు సెక్యూరిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ టువర్డ్స్ దేర్ కెరియర్ ఆర్ దేర్ ఫ్యూచర్ అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రైమరీలీ రెగ్యులేటెడ్ బై అంటాడు. అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ సెబీ కాదు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు నో. అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ యూసీబీస్. దెన్ ప్రజెంట్ రెగ్యులేషన్ ఎవరు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కాదు, నాబార్డ్ కూడా కాదు, దట్ ఈస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో లైక్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ మనకి వీటి హైరార్కీ ఎలా ఉంటుందని అంటే, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ మనం విన్నాం. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనగానే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, సో వీటికి కూడా కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాయి, కానీ నాట్ కమర్షియల్ లైక్ యువర్ స్కెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. స్కెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ లాగా అంత ఎక్కువ శాతం కమర్షియల్ ఓరియంటేషన్ ఉండదు ఇక్కడ. అర్బన్ రూరల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, అర్బన్ కోఆప్స్, రూరల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్. సో వీటిలో మనకి మళ్ళీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్, డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీస్. ఇలా ఇది బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట మనకి వేటిది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ది. సో ఈ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి అంటే చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ ఎనీవేస్ రెగ్యులేట్స్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకున్నాం. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కోఆపరేటివ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే, this is the how then the structure looks like of your these urban cooperative banks, UCBs. So structure of cooperative banking in and regulation, these are the urban cooperatives, these are rural cooperative banks. Urban again classified broadly into scheduled banks and non-scheduled, and scheduled banks single state and multi-state. So if it is a single state or multi-state, generally then
the dual regulation will be there. Reserve Bank of India, registrar of cooperative banks, and registrar of cooperatives. Reserve Bank of India, banking registrar of the cooperatives, and మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తారు. ఇద్దరిది ఉంటుందన్నమాట మేనేజ్మెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. అండ్ లైక్ రూరల్ కోఆపరేటివ్స్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇక్కడ. సో షార్ట్ టర్మ్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ షార్ట్ టర్మ్, అండ్ రెగ్యులేషన్ వచ్చేటప్పటికి అవుట్ సైడ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949. అండ్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి వీటికి డ్యూయల్ రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది. నాబార్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్బీఐ బ్యాంక్ డెలిగేటెడ్ టు ద నాబార్డ్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ద కోఆపరేటివ్స్ మేనేజ్మెంట్. సో దెన్ దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇక్కడ డ్యూయల్ రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్. సో ఇవి లాంగ్ టర్మ్లో అనమాట. స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఇవి. సో రెగ్యులేషన్ వచ్చేటప్పటికి అవుట్ సైడ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్. ఈ రెండు బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్కి అవుట్ సైడ్ పర్వ్యూలోనే ఉంటాయి, దానికి సంబంధం ఉండదన్నమాట. 1949 యాక్ట్కి రిలేషన్ ఉండదు ఇక్కడ. సో డిస్ట్రిక్ట్లో వచ్చినప్పటికి సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటాం, స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్ అంటాం. డ్యూయల్ రెగ్యులేషన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ బ్యాంక్స్ డెలిగేటెడ్ టు దట్ ఈస్ నాబార్డ్, రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ద కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటాం. మేనేజ్మెంట్ అంతా తన చేతిలోనే ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ కనుక చూస్తే కీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్తో పాటు జనరల్గా ఇంకా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి కనుక మనం చూస్తే, అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఓనర్షిప్ వచ్చేటప్పటికి ఓన్డ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ బై ద మెంబర్స్, కోఆపరేటివ్ మెంబర్స్, అంతే కదా. కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అంటాం కదా. సో ఇదంతా ఎవరి హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటుందంటే అర్బన్ కోఆపరేటివ్స్ పార్ట్ అంతా ఓన్డ్ అండ్ కంట్రోల్డ్ బై ద మెంబర్స్, దట్ ఈస్ కోఆపరేటివ్ స్ట్రక్చర్లోనే ఉంటుందన్నమాట. బట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ వచ్చినప్పటికీ దెన్ ఓన్డ్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్, పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ రెగ్యులేషన్ వచ్చేటప్పటికి డ్యూయల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ఉంటుంది. ఇక్కడ రెగ్యులేటెడ్ బై సోల్లీ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రాఫిట్ మోటివ్ వచ్చేటప్పటికి నాట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఎస్, ఎందుకంటే కోఆపరేటివ్ సిస్టమ్ అంతట్లో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అన్నింటిలో మనకి ఫోకస్ అంతా ఏంటి అని అంటే రాదర్ ఫోకసింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆన్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, దే ఫోకస్ ఆన్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది అనమాట. ప్రాఫిట్ డ్రివెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకు తెలుసు, వాటి నేమ్లోనే కమర్షియల్ ఉంది కదా. సో కమర్షియల్ అంటే ఏంటి, ప్రాఫిట్ డ్రివెన్ అనేసి దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ అనమాట. అండ్ దెన్ లెండింగ్ ఫోకస్ వచ్చేటప్పటికి స్మాల్ బిజినెసెస్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, వీకర్ సెక్షన్స్కి వీళ్ళకి లెండ్ చేయడానికి అర్బన్ కోఆపరేటివ్స్ ఫోకస్ చేస్తాయి. స్మాల్ బిజినెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ శాతం ఫోకస్ అయ్యేది అదే ఏరియా అనమాట. ఇక్కడ ఎనీ లార్జ్ కార్పొరేట్ లోన్స్, రిటైల్ బ్యాంకింగ్, గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్, మ్యాసివ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇలాంటివి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. అండ్ ఓటింగ్ రైట్స్ వచ్చేటప్పటికి 1 member 1 vote సిస్టమ్. ఇక్కడ షేర్ హోల్డర్స్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద షేర్స్ హెల్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ని బట్టి ఇక్కడ వీళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి అనమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్. ఇక్కడ మనకు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే లైక్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రైమరీలీ రెగ్యులేటెడ్ బై అన్నాడు. దట్ ఈస్ బై దెన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రైమరీలీ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆన్సర్ E is the correct one. So moving to the next one, which Indian shooter delivered a medal winning performance at the Asian Shooting Champions 2026 while being 8 months pregnant? చూడండి, ఈజీ టాస్క్ కాదు, ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్. 8 months pregnant and still winning bronze. మేఘనా సజ్జనార్ so achieved this particular one incredible feat at the Asian Shooting Championship. Then fills the hearts with the admiration anamata. That is a speciality of her. Meghna Sajjanar scripted a remarkable sporting movement by winning bronze medal at the Asian Shooting Championship 2026 లో
So, in an inspiring story from Indian sports, Meghna Sajnar, 8 months pregnant, delivered a medal-winning performance at the Asian Shooting Championship. And 32-year-old this shooter clinched bronze in the women's category వచ్చేటప్పటికి women 10-meter rifle. Women 10-meter rifle air rifle event లో achieving her maiden individual Asian Championship medal. And at the Asian Shooting Championship, Meghna Sajnar delivered a composed performance under the intense pressure. And she missed the silver by a narrow margin anamata. Along with her individual bronze, she also contributed to India's gold medal in the women's team event, making champions doubly memorable anamata. Very special one. The medal marked her first individual Asian level podium finish, adding historic value to her personal and professional journey. That is the context. So our answer is Manu Bakar Kadu, Meghna Sajnar. Answer E is the correct one. E is the correct one. I'm moving to the next one. French President Emmanuel Macron is scheduled to visit India from Feb 17th to 19th. And he is the president of, very simple question. Simple question. He is the president of which country? Antonad? Germany, Italy, Spain, France, and Belgium. He is the president of France. Answer D is the correct one. D is the correct one. And then at the invitation of the Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron, French President, kada? French President Emmanuel Macron. So then official visit from 17th of this month. And Macron will participate in the AI Summit. AI Impact Summit lo participate chestaru. He'll participate AI Impact Summit, which is going to observe in a Impact Summit in New Delhi. New Delhi lo 19th February జరగబోతున్న ఈ పర్టికులర్ సమ్మిట్లో అటెండ్ అవుతారు. And Minister of External Affairs, during the visit, both leaders will hold the discussions, strengthening bilateral cooperation across the wide spectrum of areas enshrined in the Horizon of 2047 roadmap. So the leaders will discuss the regional and global issues of the mutual interest, including cooperation in the they discuss about cooperation in Indo-Pacific region lo cooperation gurinchi discuss chestaru during this particular some meeting. And this one, and including cooperation in the Indo-Pacific, and the two leaders will also be in Mumbai to jointly inaugurate the India-France Year of the Innovation. So inaugurate India-France Year of Innovation, which will be celebrated throughout 2026 in both countries anamata. India France Year of Innovation 2026 ని దీన్ని ఇనాగరేట్ చేస్తారు. ఇది సంవత్సరం అంతా జరుపుకుంటారు అన్నమాట ఇక్కడ రెండు కంట్రీస్ లో. And the visit follows the Prime Minister Modi's visit to France in February last year. It reflects the mutual trust and the depth of the India-France strategic partnership and the shared commitment of the two countries to deepen the furthermost relations anamata. That's the part. చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్న్ ఇది. సో అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా, క్వశ్చన్ మూవ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Recently in which in the United States Green Building Council's lead list 2025, what position did India get outside the USA?
సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్ ద యుఎస్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్, యుఎస్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్స్ లీడ్ లిస్ట్, LEED, లీడ్ list for 2025 covering 2024 data, India ranked second globally outside US, the LEED certificate building space. In LEED certificate building space. So this marks the rise from the third position held in previous years with the 7,500 project demonstration, strong growth in the green, sustainable and energy efficient building operations. Then India projected around 7,500 green sustainable projects. With this from the third to India reached second position. And regarding India's 2025 lead ranking, then if you observe, India ranked second. So did India get outside and annadu? That is second answer. B is the correct option here. And so then if we come across the additional information, the key drivers of this particular one is that significant adoption in lead operations and maintenance certification, indicating a focus on existing building performance. So ఈ సస్టైనబుల్కి రిలేటెడ్గా, సస్టైనబుల్ ప్రాజెక్ట్స్కి రిలేటెడ్గా ఇండియా ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో టాప్ పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి, టాప్ పొజిషన్ చైనా ఆక్యుపైడ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ హియర్ అండ్ ఇండియా ఆక్యుపైడ్ సెకండ్ పొజిషన్. సో దెన్ అవుట్ సైడ్ ద యుఎస్ అనమాట, అంటే యుఎస్ నుంచి బయట కంట్రీస్కి ర్యాంకులు ఇస్తారు, అంటే ఏవేవి కంట్రీస్ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాయని. సో ద ర్యాంకింగ్ హైలైట్స్ ద ఇండియాస్ ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్. It shows India's rapid expansion in green as well as sustainable real estate, to meet environmental goals. వాతావరణానికి అనుకూలంగా ఉన్న ఏవైతే టార్గెట్స్ ఉంటాయో వాటిని రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత ప్రయత్నిస్తోంది ఇండియా అనే దాన్ని బట్టి, అది కంట్రీస్ అనే దాన్ని బట్టి అవుట్ సైడ్ యుఎస్ దాన్ని ర్యాంక్స్ని టర్న్ చేశారు. ఫస్ట్ చైనా ఉంది, సెకండ్ ఇండియా ఉంది ఈ లిస్ట్లో. సో ఇండియా ఆక్యుపైడ్ సెకండ్ పొజిషన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై విచ్ బాడీ అన్నాడు. విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్, దట్ ఈస్ not ICC, not Ministry of Sports, that is BCCI. BCCI organized this particular one. మనకి తెలుసు రీసెంట్గా విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ WPL. సో మిథున్ మన్హస్ is the current president of BCCI. Often referred to as a chairperson or head of this particular board of control for cricket in India, BCCI. Elected unopposed on September 2025, and at the 94th annual general meeting which was held in Mumbai anamata, a former Delhi captain and coach anamata. Mithun Manhas, a former Delhi captain and coach, Mithun Manhas. So then he succeeded Roger Binney. He is a successor of
successor of Roger Benny. Roger Benny to become the 37th president of the board. So he's a 37th president of the board. 37th. That is the context here we have. So the Women's Premier League is organized by the which body annadu is organized by then this one organized by the BCCI. సో లైక్ ఇక్కడ మనం ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది WPLకి రిలేటెడ్గా. సో WPL రిలేటెడ్గా చాలా పాయింట్స్ మనం హోల్డ్ చేయాలి. అంటే లైక్ స్పెషల్ టర్న్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి. దీనిలో మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనిలో WPL సో స్పెషల్ రికార్డ్స్ కూడా టర్న్ చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి WPLకి రిలేటెడ్గా. దెన్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్. సో దెన్ ఈ WPLకి రిలేటెడ్గా తర్వాత పోతే నెక్స్ట్ మనం ఇందాక అండర్ 19 చెప్పుకున్నాం. అండర్ 9కి రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి లైక్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అనమాట. ఖచ్చితంగా స్కోప్ ఉంటుంది అడగడానికి కాబట్టి లైక్ దాని మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. విమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్ కదా, విమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్. దీని నుంచి మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి స్కోప్ అయితే కనిపిస్తుంది, అడగడానికి స్కోప్ ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి దాని మీద ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అంటే ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి అంటే విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఆర్గనైజ్ చేసేది ఎవరని అడిగాడు. దాని మటుకు మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చేసుకున్నాం. ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కొంత ఎడిషనల్ పార్ట్ కోసం నేను ఐ రైట్ హియర్, ఇక్కడ రాస్తాను. సో దిస్ ద ఎడిషనల్ పార్ట్ WPLకి రిలేటెడ్గా. And then 1 second, then let me take a additional part ఒకటి తీసుకుందాం. సో దెన్ ఇక్కడే హోల్డ్ చేసేద్దాం ఒక అడిషనల్. దట్స్ ఇట్, దట్ వుడ్ బి బెస్ట్ ఆప్షన్. WPLకి వచ్చేటప్పటికి లైక్ లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్ హియర్. WPL అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాం కదా. So the Women's Premier League is India's premier professional women's T20 event anamata. Women's T20 tournament ఇది, క్రికెట్ లీగ్ ఇది. సో దీనిలో లైక్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద BCCI మనం చెప్పుకున్నాం. ఆర్గనైజ్డ్ బై BCCI. కన్ఫామ్గా ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి దెన్ ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. సో లీగ్ ఫాలోస్ ద డబుల్ రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మాట్లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సీజన్ ఎప్పుడు జరిగింది అని అంటే ద ఫస్ట్ సీజన్ వాజ్ ఇన్ 2023 అనమాట. 2023లో ఫస్ట్ సీజన్. సో అండ్ వాజ్ ఫౌండెడ్, ఫస్ట్ సీజన్ జరిగింది 23, వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఈ సిస్టమ్ ఫౌండ్ అయింది 2022 అనమాట. సో ఇనాగరల్ సెషన్ మార్చ్ 2023, అప్పుడే ఫస్ట్ సెషన్ అనమాట మనకి. ఈ సీజన్స్లో ఇక్కడ మనకి 2023లో అబ్జర్వ్ చేస్తే 2023, 2024 కదా, 24, 2025 అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి 2026 ఈవెంట్సే కదా నడిచింది మనకి. సో సీజన్లో ఛాంపియన్ ఎవరు అని అంటే 2023 ఛాంపియన్, ఇక్కడ ఐ విల్ రైట్ ఛాంపియన్ హియర్. ఛాంపియన్ మనకి ఇంకెవరు ఉంటారు, రన్నర్ కదా, రన్నర్. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఐఎమ్ ఎంఫసైజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. దీనిలో ఈ ట్యాగ్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2023లో ముంబై ఇండియన్స్ అనమాట. ముంబై ఇండియన్స్ ఛాంపియన్ అండ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రన్నర్ అప్ అనమాట. ఇక్కడ వెన్యూ కూడా నోట్ చేసుకుందాం. వెన్యూ కూడా ట్యాగ్ చేసుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది కదా. వెన్యూ వచ్చేటప్పటికి మనకి లైక్ దట్ ఈస్ ముంబై అనమాట.
వెన్యూ ఫస్ట్ వన్ ముంబై. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి 2024లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఇస్ ద విన్నర్ అనమాట. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సిమిలర్ ముందులాగానే రన్నర్ ఇక్కడ, విచ్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ అనమాట, విచ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ. అండ్ ద 2025 వన్ ముంబై ఇండియన్స్ది సెకండ్ విన్నింగ్ అనమాట. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అగైన్ రన్నర్ 3 పార్ట్ ఇప్పటి వరకు. బ్రాబోర్న్ స్టేడియం అనమాట, బ్రాబోర్న్ స్టేడియం. సో దట్ ఇస్ ద వన్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చినప్పటికీ అంటే ఇప్పుడు 2026 అనమాట. ఇది ఇప్పుడు మనకు అడగడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్న పార్ట్ ఇదే అనుకొని మనం హోల్డ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇది వచ్చినప్పటికీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, అండ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్. 4 టైమ్స్ ఇప్పటివరకు జరిగిన అన్ని ఈవెంట్లో రన్నర్ అప్ అనమాట, అన్ని టైంలో రన్నర్ అప్పే. సో కాబట్టి మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన కాంటెక్స్ట్ అది. సో బ్రాబోర్న్ స్టేడియం అనుకున్నాం ముందుది, ముంబై అనమాట, ముంబైలోదే ఇది బ్రాబోర్న్ స్టేడియం. సో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఇది బరోడా క్రికెట్ అసోసియేషన్ వడోదర గుజరాత్లో జరిగిందనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. నోటబుల్ స్టాట్స్ కనుక మనం చూస్తే, అంటే కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ కనుక ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ముంబై ఇండియన్స్ 2 టైటిల్స్, అండ్ ఆర్సీబీ ఉమెన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విమెన్ 2 టైటిల్స్ అనమాట, 2 టైటిల్స్. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 4 టైమ్స్ రన్నర్ అప్ కదా మనకి, దట్ ఈస్ అ 1 టర్న్. సో లైక్ ఇది కాంటెక్స్ట్. మనకి ప్రెసిడెంట్ మనకు చెప్పుకున్నాం మిథున్ మన్హస్ అని. ఈ ఈవెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి టీమ్స్లో మనకి ముంబై, ఢిల్లీ, రాయల్ ఛాలెంజర్స్, యూపీ వారియర్ విమెన్, గుజరాత్ జైంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ టోర్నమెంట్లో మ్యాచెస్ ప్లేడ్ వచ్చేటప్పటికి ఈజ్ 22 అనమాట. సో ఛాంపియన్ వచ్చేటప్పటికి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, 2026 రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సెకండ్ టైటిల్. అండ్ దెన్ రన్నర్ అప్ వచ్చినప్పటికి ఢిల్లీ, రన్నర్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆరెంజ్ క్యాప్ వచ్చేటప్పటికి ఈ టోర్నీలో ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఇవి. విల్ టేక్ దిస్ వన్. ఆరెంజ్ క్యాప్, క్యాపిటల్ కాదు, ఆరెంజ్ క్యాప్ గివెన్ టు స్మృతి మందన. 377 రన్స్ అనమాట. స్టాటిస్టిక్స్లో 377 రన్స్, అందుకని ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇచ్చారు ఆవిడకి. పర్పుల్ క్యాప్ వచ్చేటప్పటికి సోఫీ డివైన్ 17 వికెట్స్ అనమాట. అంటే బెస్ట్ వికెట్ టేకర్కి వచ్చేటప్పటికి పర్పుల్ క్యాప్ ఇస్తారు, రన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆరెంజ్ క్యాప్ ఇస్తారు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ వచ్చి కూడా ఈవిడే అనమాట. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ సోఫీ డివైన్. షీ బిలాంగ్స్ టు మనకి గుజరాత్ జైంట్స్ అనమాట, గుజరాత్ జైంట్స్. ఈవిడ వచ్చి మనకు తెలుసు కదా ఆర్సీబీ, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు. సో ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ స్మృతి మందన, ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఫైనల్. లాస్ట్ మూమెంట్లో తన మ్యారేజ్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవ్వడం అలాంటి మైండ్స్ కండిషన్స్ కూడా షీ ప్లేడ్ వెరీ వెల్ అనమాట. అందుకని తన ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఫైనల్. ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్, దట్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇక్కడ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ కేటగిరీలో నందిని శర్మ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అనమాట.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్ 17 వికెట్స్ జాయింట్ సెకండ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. 17 వికెట్స్ తీసిన తను కూడా జాయింట్ సెకండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్. పర్పుల్ క్యాప్ వచ్చింది సోఫీ డెవైన్కి. ఈవిడికి 17 వికెట్సే, బట్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్గా ఈవిడిని తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఫెయిర్ ప్లే అవార్డు వచ్చినప్పటికీ ఫెయిర్ ప్లే, యా దిస్ వన్ ఫెయిర్ ప్లే అవార్డ్ గివెన్ టు ముంబై ఇండియన్స్ విమెన్ అనమాట. ముంబై ఇండియన్స్కి ఫెయిర్ ప్లే అవార్డ్ ముంబై ఇండియన్స్. అండ్ మోస్ట్ సిక్సెస్ వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ దాదాపుగా 13 సిక్సెస్ అనమాట. మోస్ట్ డాట్స్ వచ్చేటప్పటికి లారెన్ బెల్ 128 డాట్ బాల్స్ అనమాట. సో దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇలాంటివి మనకి. సో మోస్ట్ రన్స్ వచ్చేటప్పటికి స్మృతి మందన, సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ అనమాట. స్మృతి మందన హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్, సెకండ్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్. బౌలింగ్లో సోఫీ డివైన్ 17 వికెట్స్, నందిని శర్మ కూడా 17 వికెట్స్ అనమాట. చెప్పుకున్నాం అది. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. కెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద టీమ్ వచ్చినప్పటికి మనకి కెప్టెన్స్లో ముంబై కెప్టెన్ వచ్చినప్పటికి ముంబైకి వచ్చినప్పటికి హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ ముంబై ఇండియన్స్ విమెన్. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వచ్చేటప్పటికి స్మృతి మందన. అలాగే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విమెన్ కదా, DCW. సో జెమిమా రోడ్రిగ్స్ వెరీ స్పెషల్ కదా ఈవిడ కూడా, జెమిమా రోడ్రిగ్. అండ్ గుజరాత్ జైంట్స్ విమెన్ వచ్చేటప్పటికి ఆగ్లే గార్డ్నర్. సో ఆస్ట్రేలియన్ ఆల్రౌండర్ అనమాట, కెప్టెన్ ఇక్కడ. యూపీ వారియర్స్కి వచ్చేటప్పటికి మెగ్లానింగ్ వీళ్ళు కెప్టెన్స్ అనమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వి హ్యావ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మన దిస్ వన్. దీనిలో ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు చాలామంది. అంటే లైక్ ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్స్ కూడా మనకి హోల్డ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్స్పెన్సివ్, సో విల్ యాడ్ వన్ మోర్. ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్ యాడ్ చేద్దాం. కాంటెక్స్లో ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్లోనే. యా, దీనికి ఆప్షన్లో దీప్తి శర్మ, మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, దీప్తి శర్మ రాలేదు, మనం నందిని శర్మ చెప్పుకున్నాం. దీప్తి శర్మ దెన్ యూపీ వారియర్ అనమాట, యూపీ వారియర్స్ టీమ్. ఈవిడ ఆప్షన్లో హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ హోల్డ్ అయిన పర్సన్ అనమాట, 3.2 crore అనమాట. తర్వాత అమేలియా కెర్ is a Mumbai Indians team. She got 3 crores అనమాట. ఇది రూపీ సింబల్, 3 crore, ఇది రూపీ సింబల్. సో అలాగా మనకి వీళ్ళు టాప్ 1 అనమాట. సోఫీ డివైన్ థర్డ్, సోఫీ డివైన్ థర్డ్ పొజిషన్. గుజరాత్ గెయిన్స్ అనమాట, జీజీ. She got 2 crores. So that is a part. High value all round the signing. ఈవిడ వచ్చేటికి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బై 3.2 crore. ఎవరు అంటే దీప్తి శర్మ అనమాట. వీళ్ళు ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేయర్, ఆప్షన్లో ఎక్స్పెన్సివ్గా టర్న్ అయిన ప్లేయర్లు అనమాట, దీప్తి శర్మ. సో యూపీ వారియర్, దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనకి. దట్ ఈస్ ద వన్. సో ఇవి మనకి ద రిలేటెడ్గా నోటబుల్ పాయింట్స్ అనమాట. సో ఆప్షన్ హైలైట్స్లో కూడా వీళ్ళు టర్న్ అయిన వాళ్ళు. సోఫీ డివైన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ 2.4 crores శిఖా పాండే కూడా ఉంది. శిఖా పాండే తర్వాత
Sophie Divine anamata. Shikha Pandey has got a UP Warriors part ivide. UP Warriors 2.4 crores anamata. So that is the context. This is all about mana WPL. So మనకి ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే BCCI headed by Midun Manhas. Moving to the next one and next question. Then have a look at this particular one. Recently, who inaugurated the STQC lab automation portal Satya? STQC automation. So that is Ministry of Electronics and Information Technology. Answer C is the correct one. So Ministry of State for Electronics and Information Technology, Jitin Prasada inaugurated the Minister of State anamata. He inaugurated this particular S2QC, standardization, testing and quality certification. Standardization, testing, quality certification. Quality certification, STQC lab automation portal. Automation portal. So then ministry adugutunnadu. Ministry is MeitY anamata. MEITY, Ministry of Electronics and Information Technology. So the governance is not merely about the policies but about the ease, transparency, accountability and trust. So then this particular Satya portal marks a significant step towards citizen-centric digital governance. It is the citizen-centric which provides citizen-centric digital governance. That is the main objective here. So digital governance and improved public service delivery. Public service delivery lo advanced technology adoption జరగడానికి కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పార్ట్ అన్నమాట ఇది. Standardization, testing, quality certification. That's a part. Moving to the next one. Answer C is the correct one here. And the next one I am moving to. So that is so the Genome Valley Excellence Award 2026. So was announced by which state government? State government is Telangana. Telangana government announced this particular one. So then Genome Valley Excellence Award. Genome Valley Excellence Award. So Telangana government introduced this particular one. And then this Genome Valley Excellence Award 2026 award to be conferred during the BioAsia Summit. This is conferred at the time of BioAsia Summit 2026, which was observed at Hyderabad. So award recognizes the global contribution to advanced biotechnology and translational medicine. This is the one. దీనికి రికగ్నైజ్ చేస్తారన్నమాట. సో సైంటిఫిక్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ awardee scientific contributions of the awardee. So Dr. Bruce Kevin Levin అనమాట. Dr. Bruce BRUCE, sorry. Dr. Bruce, yes, Dr. Bruce Kevin Levine, a leading scientist in cell and gene therapy anamata. Scientist in
famous scientist in cell and gene therapy. So then the award will be presented to the during Bio Asia Summit 2026, which is themed around the technology-driven biological and automation-led innovation. Dr. Levin is a professor at the University of Pennsylvania. Professor at Pennsylvania. School of Medicine in cancer gene therapy. He worked on cancer gene therapy. There's a part. So his work focuses on cell and gene therapy, engineered T cells and cancer immunotherapy. So that is a special thing anamata ikkada. So implications of India's bio ecosystem మీద కూడా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇండియాస్ పొజిషన్ ఇన్ గ్లోబల్ బయోటెక్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియాస్ పొజిషన్ ఇన్ గ్లోబల్ బయోటెక్ ఇది చూద్దాం, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇండియాస్ పొజిషన్ ఇన్ గ్లోబల్ బయోటెక్. గ్లోబల్ బయోటెక్ కనుక చూస్తే గ్లోబల్లీ ద యుఎస్ అండ్ యూరప్ లెడ్ దిస్ పర్టికులర్ థెరపీలో ఈ CAR-T అంటారు, ఇది CAR-T సెల్ థెరపీ అనమాట. ఇది కార్ట్ థెరపీ అంటారు. కార్ట్ థెరపీ CAR-T థెరపీ అనమాట. ది సెల్ థెరపీస్, ది సెల్ థెరపీస్లో క్లినికల్ అడాప్షన్లో గ్లోబల్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి అంటే యుఎస్ అండ్ యూరప్ అనమాట. యుఎస్ అండ్ యూరప్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఈ CAR-T థెరపీలో, క్యాన్సర్కి రిలేటెడ్గా జీన్ థెరపీ అనమాట. ఇండియా ఈజ్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ బయోసిమిలర్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్స్ విత్ గ్రాడ్యువల్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద జీన్ థెరపీ. సో ఇండియా పార్ట్కి వచ్చినప్పటికి ఈ జీన్ థెరపీ దాకా మనం ఇంకా రాలేదు. వీఆర్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ బయోసిమిలర్స్లో India is emerging and entering into this gene therapy. Gene therapyలోకి ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది అనమాట. సో జీనోమ్ వ్యాలీ compares with the clusters like Boston, Cambridge in ecosystem approach through at a smaller scale. సో ఈ హైదరాబాద్లో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోతున్న ఈ జీనోమ్ వ్యాలీ ఏదైతే ఉందో, ఈ జీనోమ్ వ్యాలీ మనకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మనకి బోస్టన్ కేంబ్రిడ్జ్లో ఈ రేంజ్వి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ థెరపీ సెంటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వాటికి రీచ్ అయ్యే విధంగా దీన్ని తయారు చేస్తున్నారన్నమాట. ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ అండ్ సమ్మిట్స్ హెల్ప్ ద బ్రిడ్జ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యాప్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అట్రాక్ట్ చేయడానికి, తర్వాత పోతే ఇన్నోవేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇలాంటి పర్టికులర్ అవార్డ్స్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయి అనేది పాయింట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ పార్ట్. హిజ్ నేమ్ ఈజ్ బ్రూస్ కెవిన్ లెవైన్. దట్స్ వన్. సో దీస్ ఆర్ ద MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you.